The Electoral Commission has designed a new biometric voter verification system that uses fingerprints and face recognition software for voter identification. Any voter will not be verified under BVVK will not vote. Ngawe nakusubiza mu video last week nagenze nensoma ku system empya oba verification system empya ya biometrics jiba introduces mu kalulu kaffe. And ladies and gentlemen, nsobola okugamba we are in for drama. We are in for drama on the election day. Ku lunaku lwe tugenda okulonda tugenda batulina katemba atagambika, tugenda kuba tulina embeera egenda okutabula abalonzi n'abantu abali conducting akalulu. Mu maaso awo nja kugamba lwaki. Katandike video. Capacitive fingerprint readers. These provide much better reading of the fingerprints because they take an electronic map of your fingerprint compared to the previous kits which are using optical light. The second one is the infrared blaster that we incorporated within the kit. Blaster is able to build a 3D map of your face and features and be able to compare with the facial features for each voter that we have. Ngaola bi Mr. Muhumuzanga akunyonyola kugamba nti obuma buno bugenda soma fingerprint yo busome face yo kugamba bugenda zimba face yo bukomparinge ono shaba oba si shaba. Naye kansoke nkuzeyo ko akuuma kano kakola katya. Ngaola ba ku screen ya was always nkoze flow chart. January 15 okedde kumacha ogenze katwe ye polling station yo. What will happen? Bajja leta akuuma kano bakugambe teka ko fingerprint. Fingerprint yene ejja kusoma nga wokozesa essimu yo nti nyina smartphone yange wenteekako fingerprint yange ejja kusoma essimu yeggule. Akuuma kano kakosa kumpi principle y'emu lwakuba ekyenjawulo nti kasoma fingerprint nyingi. Ekinkumu kakijjawa. Ekinkumu kino bakiteekamu before. Kanku example nakwada example y'essimu nti essimu yange ejja kusoma fingerprint yange. But for a second imagine nga nyina essimu nga simu eyo nsobola okuteekamu memory card. Ku memory card eyo nsobola okuteekako fingerprint z'abantu 10,000 n'ebifaananyi 10,000. Ne ngiteekamu nga wengisaamu erina obusobozi obusoma fingerprint z'abantu 10,000 n'ebifaananyi. Nfolowinga bulungi wano. So nkuwadde essimu eyo ne nkusindika mu public. Ne ngamba nti omanyi genda ekatwe utandike okuscreeninga fingerprint n'ebifaananyi by'abantu bano 10,000. Ekitegeeza nti essimu ejja kuba erina obusobozi okusoma fingerprint n'ebifaananyi by'abantu 10,000 singa mba mbitaddemu. Nfolowinga bulungi wano. Ekitegeeza nti kyonna essimu kyesoma nze akikontrolinga. Akuuma kano kakola bwe katyo. Nti akuuma kano data bamu uploadinga. Ne bagamba nti polling station y'Ekibuye, polling station y'e Nateete, polling station y'e Nansana, eina Shaba, eina Modekai, be balonzi baawo. Nja kuteeka mu data oyo nkakuwe ogenda screening. Problem etandikira awo. Obuzibu bwe nalabye nganze butandikira awo nti nsobola mba nnyina obusobozi okuteeka data gwenjagala mu kuuma kano ekitegeeza nso teekamu abantu. Onfuna bulungi wano. Yes, batugamba kajja kutangiza okubba akalulu naye already tulabye layer esooka nti nsobola okuteeka mu data w'abantu benjagala. Ne ngamba nti ku polling station eno as long as nina access ku kuuma kano I can upload voters who do not vote from that polling station. Ne bajja ng'akuuma kano kajja kubasoma kusikasoma fingerprint ne face z'abantu ze nateekamu before. Meaning much as muli tugamba nti kajja kutangiza okubba akalulu, but for anyone who has control to the data before asobola okufeedinga data in aba ne bajja ne balonda. So you layer esooka. Layer ey'okubiri yeeno tekali ku internet. Bavudde ne batugamba nti kakosa internet, meaning there is no live verification of this data. Nti shaba omuntu waba ntaddemu n'angamba genda olondera eggulu nga siri muntu wa ggulu. Nsobola otuuka eggulu ne nnonda. Because the machine is offline, there is no way of verifying this. There is no way of verifying mbu shaba si mulonzi wa wano. Mbu shaba alina kulondera Makindye. Onfuna bulungi. Kugamba any person who has control to the data before
controls everything. Kyova nagamba mu video gye nakola, something is off with these machines. Ye layer esooka nfuna bulungi. Siri gamba mbu Electoral Commission, siri gamba mu government egenda kukola ebintu bino nedda. I'm just giving you the weaknesses. Nkuwa owali obunafu. Nti obunafu obusooka tubulabye nti as long as I can control the data, gye feeding mukuuma kano, I can control who votes at a particular polling station. Whereby, it's very possible. Nengena maaso nengamba nti kali ku internet, ekitegeeza nti Shaba wagende gulu okulonda, there is no live verification nti Shaba si mulonzi wa gulu. Ye problem esooka. Tweyongereyo. So wagamba wano nti polling agent aja scanning a fingerprint yo singa egaana, what happens? Bajja scanning a face yo singa egaana, bajja gezaako balongoosa akuuma kano. Kwegamba tugenze mu layer ey'okubiri nti a machine can have a problem. Nkuona kuki? A machine is a machine. Ejafuna obuzibu. I can guarantee you this, on the day of the elections, January 15, we shall have problems with these machines. Lwaki? Tetufunye test emala. Yes, Electoral Commission etugambye nti we trust the machines. Yes, fena abakozesa devices, machines, trusting a microphone yange naye day in day out empa obuzibu. Before, nga sinaba shooting a video, I have to test everything kyolaba wano. I have to test the microphones, the cameras, the audio interface, the lights, everything. Making sure nti ekola ki bikola naye Electoral Commission, despite advice from members of parliament, nalaba Haji Nsereko a few days ago nga akikuonako, they are reluctant to run a proper test. Ntegeeza ki mukoze test mu bantu 10 nedda, it's not enough. Kana akuuma kagenda ku handling abantu abasukka mutwalo gumu, meaning buno obuuma buyinza malfunctioning, and I can guarantee you this, nga January 15 tujja wulya cases. We shall hear of cases nti akuuma kaganya okukola. We shall hear of cases nti akuuma kaganya okusoma fingerprint, kaganya okusoma faces z'abantu. Tugende ku nsonga ya fingerprint. Fingerprint recognizing patterns eziri mu bugalo bwo oba mu ngalo zo. Ebiseera bingi nnyo singa omuntu aba akola hard labor oba emirimu egy'okukozesa emikono, fingerprint ze mashini ezimu zigaano zisoma. Mashini n'okubanga nnungi nnyo okubanga esobola okusoma fingerprint z'omuntu ng'akola hard labor. Kanku example, when nali nfuna national ID yange back in the days, nali nkola gym nnyo. Engalo zange ebiseera ebyo sambala nga gloves ate nga ngenda nnyo mu gym, so buli we nagenda nga okuscanninga fingerprint zange buli wamu nga zigaana. Ye issue gye tugenda okufuna. January nga 15 ogenda kufuna farmer, ogenda kufuna mechanic, ogenda kufuna omuntu akozesa emikono gye. Buno obuuma bujja gaana osoma fingerprint, kye kigenda okuddako, ogenda kutandika okuscanninga face. Batugambye nti kana akuuma katwala 30 seconds okusoma fingerprint yo oba okusoma face yo. Ekitegeeza nti wofuna mu delay ogenda suuka mwezi 30 seconds. Ate nga initially wabala 30 seconds. Ngobeera bulungi wano. On scanninze ngenda mu gym engalo zaafadda. Machine eganya okusoma fingerprint zange ozze ku kafaananyi. Tugenze mu dakiika emu. Initially waliwo baze nti mu ssaawa nnamba ogenda kuscanninga abantu 20 ofunye abantu nganze fingerprint ezisoma. Ogenze ku kafaananyi. Ogenda kufuna delays. Delay obudde tebugenda kulinda. Time will never wait for you. Wofuna abantu nganzi 10 olunaku whereby you will. Ojja kufuna abantu nga fingerprint tezikola. I guarantee you this. Ojja kufuna abantu nga bamakanika bakola hard labor, fingerprints zigaana okukola. Ekitegeeza polling station obadde obaze nti egenda closinga at a particular time t, obudde abantu bazze okulonda tufunye delays, bino okuspillinga over. Bino okuspillinga over ekitegeeza olina choice bbiri. Either tebalonda oba balonda olunaku oluddako. Ondaba wano bizzeemu leeyo endala ey'ekizibu nti abantu abamu tebagenda kulonda. Why is this significant? Nti singa nze gwe muvuganya nga I have control over these machines, sirigamba nti bakikoze. What will I do? Njaba frustrating. Njagamba nti kawempe temwagala kumpa kalulu kankole bwenti. Let me play with this machine. Kantekewo embeera nga Shabo w'ekawempe mutadde ku list y'eggulu
ne feedinga data mweno machine whereby agenda kujja ku polling station nga tali ku list. Machine egambe you're not a recognized voter ekawempe. Chiche ngendo okukola nganza z'okulonda nja kusaawa akavuyo. I'll create chaos, police ejje nzijewo. Wenchikola abantu 100 ab'ekawempe ngenda ba creating chaos emala either to shut down the polling station oba okugamba nti yo polling station nginalifyinze. Ningamba nti abalonzi bazze ne bakola obuvuyo, therefore kawempe as a polling station sigenda kugibala because of chaos. Siri kugamba nti bakikoze nkubulya kye nandikoze. If I was a bad leader, if I was a leader who doesn't want to leave power, nga nina control kubuma buno. I create frustration. Mubuli polling station jemmanyi nti empa obuzibu. Nengamba nti kawempe ngenda bakola bwentyo. Nengamba nti busi ya mweyisa wemuti nja bakola bwentyo. I'll create frustration. Frustration whereby abalonzi bajja kunyiga ndete police bakube muti ya gas bajjo. I shut the polling station. Ekyo nkugambi singa mbadde mukulembeze mu biche nandikoze. Tusobola okukiraba nga January 15. Very likely nti abantu bajja kunyiga nga system ene eganye okusoma fingerprint zaabwe bateekewo embeera polling station either bagigale oba abantu batono balonde. Kisoboka. Naye kugambye if I was a bad leader nga njagala kusigala mu power nandikoze bwentyo. Tweyongereyo. So bakugamba nti wekigwa kyonna singa buli kimu kigaana nti waliwo room y'okukola manual verification. Nti bajja tunula ku ID yo bagiscanning. Byonna bino be creating delays. It creates delays and delay comes with frustration. Omuntu azze kulonda akimanyi polling station egena kuggalawo omulemesa okulonda kwegamba agena kunyiga. Ate wogamba nti be spilling over to day number 2, it creates so many question marks. Kati awo nga tuvuddewo ojjukira nga ngamba nti data bagena mu feedinga mukuuma kano, meaning we masika mu data ono okumutwala ku tallying center, I can play with that data. Ningamba nti a particular number of people voted naye nga is not true. Onfuna bulungi wano tufunye layers esenjawulo. Nsika mu data nentegera nti Shaba bankubya akalwe kawempe, bankubya akalwe Busia, bankubya akalwe Masaka. Kankyuse data ono atalinge nange byenjagala. Atalinge the numbers what I want to give the people. Because I have control. Nze siriyo gwanda batoliyo nawanda batoliyo nga data no bamujjamu. Meaning I can swap the SD cards. I can swap the data with what was pre-voted or with what was done already. Ngawe nkugambye nyizo okuba ndi paranoid, but as a human being nina questions. These are questions to Electoral Commission. How sure are we as Ugandans nti ebintu byenkuonyeko tebigenda happeninga? Yes, I embrace technology. I agree tuli mu 2025, tuli mu .com era. We need such things naye. Which guarantees are you giving us? Nti ezo weakness tezigenda gena maaso. A few days ago, twalaba Haji Nsereko nga ina questions. Questions zino nga za addressing the Electoral Commission eveyo enyonyoleba na Uganda oba eveyo enyonyoleba members of parliament how these machines work. Watch. Because these are the questions I posed, Right Honorable Speaker. One is the issue of data protection. Because our data, other than having the machine supplier, there will be an interface between the voters' roll, our data from NIRA, and the supplier who I hear allegedly is from China. Now, ladies and gentlemen, omuntu ngokosa internet uchimanyi nti ebintu ebigenda mu China, data is really important. China ba controllinga ebintu bingi mu nsi. Nti singa afuna access nagamba mbu Shaba is X years old, Shaba muna Uganda, Shaba ali productive years, nsolo tunda information eyo nenjuguza companies nga Meta, Facebook oba Meta negena maso nekosa information eyo okola advertisements oba okuselinga information yaffe to another party. Ebintu nga bino are very possible as long as tuna third party atenga avamu region. You cannot trust China. China of all places, you allow them to have access to millions and millions of Ugandans' data. It's dangerous. That is important. That this individual or this company will now have my biometrics, will have my facial recognition supplied to it from the National Data Center of Uganda, and knowing at the moment that one of the most important things is proliferation of data
that I'll sit here and someone who has my biometrics will be able to open up my mobile phone that is smart from a remote area. To one ordinary Ugandan, Haji Nsereko byayogerako oyinza olowooza he's wasting time. Nedda. Singa ofuna access, kanku example ku simu ng'eyange oba omaze. Ekitegeeza nti olina access ku bank accounts zange, olina access ku work email yange, olina access ku bulamu bwange bwonna cause a phone is a mobile computer. Singa omuntu asobola penetratinga essimu y'omuna Uganda, essimu y'omuntu yenna ng'akola business, oba mumaze. You can enter their bank accounts oba olina buli kimu. Cause tuli mu 2025, buli kimu kiri ku ssimu. With the world of technology that we are having, there is a possibility of hacking and cyber penetration by third parties. How secure are we that you might have a machine and there is a bypass from another party? The security of our elections. Therefore, as I conclude, Right Honorable Speaker, the Electoral Commission must come and demonstrate the dry run for us. Haji Nsereko, including other Ugandans who are tech savvy, bachimanyi bulungi nti something wrong will happen. Something wrong is going to happen nga January 15. I guarantee you that. Obuma buno, we shall have issues. We shall have issues nga either akuma kano kaganya okusoma fingerprint, kaganya okusoma ekifaananyi nga kakoze delays eziri unplanned for. Electoral Commission eyina okwetegeka ennyo. Otherwise, we are headed for disaster. Njagala mpendowooze mu comment section wansawo ku bintu byenkonyeeko kweno system ya verification ya biometrics ogirowoozaako ki? Njabala mu video dako. Peace.